E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Vou mostrar para comparativo do kit 3 vias Ruige, tá? Twitter, midrange e midbass, comparado, tá, ao kit Morel Maximo com o midrange da Ophera, tá bom? Morel Maximo aqui, Twitter e o midrange da Ophera, beleza? Então, é um teste muito simples. Vou botar uma música, colocar lado direito, lado esquerdo. Haverão diferenças na música porque nem todas as músicas tocam LR igual. Inclusive, se o seu som toca LR igual em todas as músicas, você instalou ele errado, tá? Ou a loja onde você levou para instalar, instalou errado. É um erro comum para quem, principalmente, né, para quem usa cabo RCA-Y, tá bom? Dependendo de como você faz a conexão, dá errado e você fica sem um efeito estéreo, beleza? Mas assim, é mais para ver a questão da qualidade, do grave, né, se desce mais, desce menos, mid bass e tudo mais, beleza? Então eu vou fazer esse teste, vou filmar do centro, tá, do banco do carro aqui, mas puxando pro lado direito, lado esquerdo, né, trocando aí entre os dois lados, cada lado com kit, fechou? Bora lá! Like you, be strong to hold the powers of the sun.
Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Bom, pessoal, então esse foi o teste, tá? Primeiro foi o Ruige, depois o Morel com o Ophera. Algumas observações. Eu notei que o lado esquerdo, ou seja, o lado do Morel, estava mais alto, mas é por conta da sensibilidade do kit, tá? Isso aí era o mínimo que poderia acontecer. Mas também notei que o mid bass do Ruige, ele desce mais do que o do Morel. O Morel, ele tem um punch, né? Mais perceptível, mas você não sente tanto som no subgrave. Lembrando que para esse teste eu tirei o HPF do kit 2 vias, tá? Melhor, do kit 3 vias. Então, o mid bass ele estava trabalhando em tudo que poderia, beleza? Então assim, o Ruige desceu mais. No geral, eu senti um leve detalhamento maior do lado direito, que foi o Ruige, mas eu acredito que a diferença seja principalmente no mid-range, tá? Achei que a parte de frequências médias, né, e médias altas do Ruige foi um pouco mais clara que do Ophera. Minha opinião, tá? Eu testei numa música aleatória aqui, sem direitos autorais, né, para poder postar para vocês. Eu vou ouvir algumas músicas que eu escuto diariamente para fazer outras comparações, tá? E depois posso trazer via comentários ou Instagram essas informações caso vocês me perguntem, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, né, um outro ponto antes que alguém comente, o lado direito e o lado esquerdo do som, eles são diferentes sim, tá? Cada música tem uma questão de estéreo aí, às vezes toca uma voz de um lado direito e do esquerdo não, e vice-versa. Instrumentos e tudo mais, beleza? Eu sei disso e avisei isso desde o começo do vídeo. Para quem pulou algumas partes do vídeo, né, pode voltar assistindo que tá avisado sobre isso, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muita gente assiste os conteúdos, tem utilidade para essas pessoas, mas elas acabam não se inscrevendo. E não custa nada para se inscrever, tá, pessoal? O canal aqui não é um canal que cobra para vocês verem testes práticos, né? Nada disso, beleza? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo. Forte abraço, valeu, falou!